Tout le monde est là autour. Tout le monde est là autour. Mesdames, Messieurs, je dirais quelques mots, si vous en êtes d'accord, en français. Francophonie oblige, et en anglais. D'abord en français pour nos amis francophones. Donc, à l'initiative de l'Espagne et de la France, le Conseil de sécurité était réuni ce matin en format ARIA pour discuter d'une question vitale, celle des attaques indiscriminées contre les civils en Syrie. Ce n'était pas une réunion comme les autres. Nous avons entendu des témoignages poignants et très précis à la fois de personnalités syriennes qui ont fait le voyage jusqu'à New York et qui vivent au quotidien la réalité insupportable d'attaques sans distinction contre les civils. Après quelques mots de mon collègue et ami Roman, l'ambassadeur d'Espagne, je leur laisserai la parole et je voudrais déjà les remercier très chaleureusement. Nadim Houri de Human Rights Watch, Bassam Halamat, Violations Documentation Center in Syria, Raed Saleh, Syria Civil Defense. Pour tous ceux d'entre vous qui étaient avec nous dans la salle, je le signale au passage, vous avez remarqué l'affluence de cet ARIA. Vous avez remarqué aussi la convergence des messages qui ont été passés tout au long de ces interventions. Ce sont des éléments à souligner. Les attaques indiscriminées dont je faisais état sont hélas le fait de toutes les parties au conflit, mais l'utilisation massive de barils d'explosifs par le régime est responsable d'une grande partie des victimes civiles. Cette méthode de guerre primitive est par nature indiscriminée et inhumaine. Un an après l'adoption de la résolution 2139, le droit humanitaire international et les droits humains les plus fondamentaux sont encore bafoués tous les jours en Syrie. Je citerai juste un élément éloquent qui résume tout. Le mois de mai 2015 fut le plus meurtrier depuis le début du conflit. Autrement dit, le mois le plus meurtrier du conflit le plus meurtrier depuis le début du XXIe siècle. Nous avons le devoir de tout essayer pour mettre fin à cette situation. C'était l'objet de cet ARIA dont nous avons pris l'initiative avec nos amis espagnols. Et nos deux pays, avec d'autres bien sûr, vont travailler ensemble pour répondre à cette urgence, celle de la protection des populations civiles en Syrie, le faire d'une manière aussi opérationnelle que possible et le faire en ayant toujours à l'esprit l'objectif qui est le nôtre, c'est une solution politique en Syrie qui mette un terme à la crise. Just a few words in English and I will be brief. At the initiative of Spain and France, so the Security Council met today in area format to discuss this issue of indiscriminate attacks against civilians in Syria. It was not a usual meeting. We heard very powerful testimonies from Syrians who traveled all the way to New York and who live on a daily basis this unbearable reality of indiscriminate attacks against civilians. And I can tell you their words were very moving. Many of you were in the assistance, in the audience. It was a deeply moving but also powerful area meeting. These attacks I was referring to are unfortunately led by all parties, but we know that the massive use of barrel bombs by the Syrian authorities is responsible of the majority of civilians' casualties. This primitive, crude, cheap method of war is by nature indiscriminate and it is inhumane. 1 year after the adoption of Resolution 2139, it's a fact that international humanitarian law and human rights law are violated every day in Syria. Let me just quote one figure. The month of May 2015 was the deadliest month in Syria since the beginning of the conflict, the deadliest month of the deadliest conflict since the beginning of the 21st century. So it's our moral and political duty here to try everything we can to put an end to this situation. That's why Spain and France, along with their partners in the Security Council, will work together to respond to this urgency
the protection of civilians in Syria, and to do it with, of course, the perspective of a political solution in Syria that remains more than ever our key goal, to put an end to the conflict. Without further ado, because I was already a bit long, I now give the floor to my colleague and friend, the ambassador from Spain. Un grand merci François, c'est un plaisir de travailler avec la France. Good morning everybody. First of all, I would like to express my deep condolences to France, to Tunisia and to Kuwait because of the tragic events that took place this morning. This is another horrible phase of terrorism, and again my deepest condolences. Second, I would like to say that we are very proud and that we did work in a very, very positive way in the preparation of this area formula. And as the French ambassador has said, we had a full house in the room. And why did we have a full house? Well, it's very simple. Because the international community is with a single voice saying, stop barrel bombs. That's the key message of the session today. And we have moving interventions by our panelists, the short films that we could see, and at the end of the session, I think that we all realize how important it is to comply with Resolution 2139 and to end this terrorism that is hitting the world every single day. And with these attacks this morning, today, on the 70th anniversary of the UN, we should make every single effort to stop terrorism and to stop what's happening in Syria, which is a real drama. Thank you very much for your attention. Now I will leave questions for the panelists, because the Ambassador of France and myself, we are here every day, and I'm sure that you will like to make some questions to them. Thank you. Joseph Klein of Canada Free Press. I just have a question regarding... Sure, if I say a few words. Oh. Okay, thank you very much. Nadim Houri from Human Rights Watch. I want to thank France and Spain to have convened the area formula today with three objectives in mind for us, and I think I'm speaking as well for my colleague from the civil society. First, barrel bombs need to stop. More than a year and a half after Resolution 2139 that was unanimously adopted by the Security Council, such attacks are not only ongoing, but in many areas have intensified. In Aleppo city only, we have found more than 1,800 impact sites in opposition-held areas. Most of these impact sites, large impact sites, have been caused by barrel bombs. Two, the message was to convey to the Security Council that time is not a luxury that Syria's civilians have today. They are desperate for these barrel bombs to stop. They are desperate to see the Security Council give meaning to its words. And I think that the last point was just an opportunity to, again, try to engage with all actors in the international community, including Syria's allies, on indiscriminate attacks, and to say, even if, unfortunately, there isn't an immediate solution to the Syria conflict today, that should not be an excuse not to decrease the suffering and stop barrel bombs. What we're expecting, however, are not more words. We are expecting follow-up measures. We would like to see sanctions being imposed on those ordering and actually deploying barrel bombs and also other indiscriminate attacks. And we would also like to see from civil society an arms embargo to all parties that are conducting indiscriminate attacks in a systematic way. Thank you. أود بداية أن أشكر منظمة هيومن رايتس ووتش والبعثة الفرنسية الإسبانية على إتاحة هذه الفرصة لنقل جزء بسيط من معاناة الشعب السوري. طبعا ما تم توثيقه بالأسماء وعدد الأسماء اللي تم توثيقها بالمعلومات الكاملة ما بعد القرار يضاهي عدد الأعداد من الضحايا ما تم توثيقهم قبل القرار.
أيضا تم إضافة محافظات جديدة إلى ضمن المحافظات المستهدفة مثل محافظة الحسكة ودير الزور. بالإضافة إلى ذلك تم استخدام أنواع جديدة أو تطوير البراميل المتفجرة، فبدنا نشاهد نوع جديد وهي عبارة عن اسطوانات من الغاز المحلي الذين يقوم المواطنون عادة بطهي الطعام عليها لأولادهم. وأيضا بتنا نشاهد أنواع جديدة من البراميل المتفجرة محملة بغاز الكلور. وأيضا في مناطق عديدة تم رمي الألغام البحرية على المواطنين. طبعا اللقاء كان مهم وكانت الرسالة واضحة جدا، يجب وقف جميع استهداف المدنيين من قبل جميع الأطراف وتحديدا من قبل الحكومة السورية وعدم ووقف استخدام البراميل المتفجرة. أول شيء أنا بحب أتشكر البعثة الفرنسية والبعثة الإسبانية اللي أتاحت لنا الفرصة لحتى نجي من سوريا ننقل معاناة الشعب السوري من داخل سوريا، ننقل معاناة فرق البحث والإنقاذ، الشيء اللي عم تعانيه اليوم بسوريا من الضربات النظام السوري اللي عم تستهدف فرق البحث والإنقاذ بشكل مباشر من حيث الغارات الجوية، الضرب الثاني أو الاستهداف المباشر للسيارة بالصواريخ الحرارية. نحن من سنتين لهلا قدمنا 92 شهيد بسبب غارات التالي اللي قام فيها النظام بالبراميل المتفجرة. وبصراحة شهريا نحن عنا جرحى وعنا ناس عم تفقد أطرافها أو عم تفقد بصرها بسبب هاي الغارات. نتمنى انه نحن نكون وصلنا لهون، وصلنا رسالة الشعب السوري، نحن وصلناها بشكل واضح وصريح. طالبنا المجلس الأمن بالوقوف أمام مسؤولياته، بالوقوف أمام ضمائرهم لحتى يوقفوا عامل القتل الأكبر على المدنيين السوريين اللي هو البراميل المتفجرة، واللي النظام عم يستخدمها بشكل يومي وبساعات محددة كعقاب جماعي للمدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته، اللي حتى ما يكونوا قادرين على بناء مؤسسات وبناء مجتمع مدني قادر على أنه ينهض في هاي المناطق اللي خرجت عن سيطرة النظام. برجع بكرر شكري للبعثة الفرنسية والبعثة العثماني ولأصدقائنا نديم وبسام اللي وقفوا جنبنا وساعدونا، وتقديم شهادات حقيقية من الأرض لإظهار كذب ونفاق النظام السوري عن طريق عدم استخدامه لهاي البراميل بسوريا. شكرا. Ambassador Dilad, can you respond to what Human Rights Watch just said, that it's time for sanctions, it's time for an arms embargo, it's time for a concrete measure? And are there any signs that Russia, which has blocked action in the past, is coming around to a different position? Je vais dire un mot en français et ensuite en anglais. So directly in English, but it's against my principle. Since the question was asked in English, so there is a political message and a strong political message behind this area meeting today. That was a success, obviously. You are all part of it. The political message is that we, as France, of course, as Spain, but also we, as the international community, we will not give up. We will never give up, actually. On the humanitarian front, for sure, because the use of barrel bombs killing civilians, and among them many children and women, day after day after day, is just something that is against human conscience and that is totally unacceptable if we believe in the values of the UN, whose 70th anniversary we are celebrating today to the day. Number one. And number two, we'll not give up on the political front. We know it's difficult, for sure, but our conviction is that in supporting, of course, Staffan de Mistura's efforts, we have to continue the fight to help pave the way for a political solution in Syria. And of course, the two are related. Number one, because pressure through what we want to do on the barrel bombs is, in our views, important to promote a political solution. And secondly,
Conversely, because a political solution, we all know that, is the only way to put an end to this deadly conflict, and therefore to put an end to the use of these inhumane, indiscriminate weapons that kill civilians day after day. So that's the spirit of this, and again, you were witness of all this very powerful area meeting. It's not the end of the story. This area meeting was conceived by us, certainly, by Spain, I'm sure, by all those Human Rights Watch, at a very good rank among them, to help bring this political impetus, powerful message toward these two elements. Will not give up, neither on the humanitarian front nor on the political front. So yes, because that's the question you raised, yes, we want this area meeting to be a starting point of a process enabling us to use every option, tool, venue at our disposal to make some progress, some real progress on these two fronts. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. I would like to hear the Syrian panelists describe their disappointment that the Security Council is not taking action on this matter. كيف تصف خيبة أملكم أو شعوركم حيال عدم تحرك مجلس الأمن تجاه مسألة البراميل رغم وجود 70 دولة وقعت على رسالة تطالب مجلس الأمن بالتحرك؟ لا، نحن نعلم أن مجلس الأمن من يوقف القرارات هو روسيا بالفيتو، أما باقي الأعضاء معظم الأعضاء هم يقومون بواجبهم ويسعون ولكن نحن ندعو 70 دولة للتحرك خارج مجلس الأمن. فهناك عدة قضايا يعني حول العالم شاهدناها كان التحرك بها خارج مجلس الأمن لوقف القتل المدنيين. نحن ندعو هذه الدول للتحرك خارج مجلس الأمن، لأن طالما كانت القضية داخل مجلس الأمن سيكون هناك دولة اسمها سوريا هي داعمة للنظام السوري في سياسيا واقتصاديا وعسكريا، تزوده بالوقود للطائرات، تزوده بقطع الغيار للمروحيات التي هي تقوم بدورها برمي البراميل المتفجرة. فهي شريك في هذا في دماء الشعب السوري، فهي لن تقف مع الشعب السوري لأنها هي شريك في هذا الدماء التي تسيل في سوريا. Thank you very much. Why was filming ordered to stop during the meeting? During the meeting, there was filming and it was ordered to be stopped. I didn't understand if you wanted to reach the public more broadly. They said ask the organizers. That's why I'm asking.